Hi everyone, in this video let's see the summation on Emily Pauline Johnson's Cattle Thief in English and Tamil. Before getting into the video, let's see the brief introduction on Emily Pauline Johnson. She was born on 10th March 1861 and died on 7th March 1913. Also known by her Mohawk stage name Daggy Eon Wagier. She was a Canadian poet, author and performer. Her father was a hereditary Mohawk chief of mixed ancestry and her mother was an English immigrant. Her poems often convey the beliefs of native legends with a dramatic intensity. Her famous works are The White Wampum, Flit and Feather, Moccasin Maker, etc. The Cattle Thief was published in 1895. It is in the form of free verse, dramatic pattern. The poem begins with the narrative format of chasing down, confrontation, and killing the Cree chief by English settlers. Then there is a shift in the poem. The daughter of the chief comes and rebukes the killers, undetermining their ideas about the land, food, ownership, and religion. This poem involves various concepts like colonization, search for cultural identity, domination of settlers, homelessness, quest for nativity, etc. It is 3-stanza narrative poem. In the first stanza, the desperate riders, that is the settlers, gallop very fast to the eastward of the Cree encampment across the prairie to encounter the Eagle Chief, the leader of the Cree clan. The settlers termed him as the Cattle Thief. They want to murder the Eagle Chief and colonize the land of the natives. The Eagle Chief is a monstrous, fearless Indian who rides like a hurricane. English settlers find very difficult to track the Eagle Chief. Finally, they found him galloping fast. In stanza 2, Pauline records, the white settlers encounter and shoot the Eagle Chief with their powerful arms. Dozen balls of bullets and bloodshed made the chief to face the end of his last breath. Eagle Chief, the line of the clan. Women of Cree were there now. After his death, the settlers came and cursed him as Indian coward who has hidden himself in the cotton woods. But actually, when he is alive, the settlers feel nervous and apprehensive to face the Eagle Chief. Pauline tells the appearance of the Eagle Chief in 50s, wrinkled, tawny skin, hollow eyes, glad for the sight of food. In the last stanza, Pauline talks about Eagle Chief's bravery. Even in his last breath, he says, I know not fear, I will fight you whiteskins one by one till I kill you all. He says he is not fear on white settlers from his shrunken lips in the language of Cree. After the death of the chief, the settlers gave the triumphant yen and planned to mutilate his body and throw on the plain for the wolves. A woman came forward and spreaded her blanket over the corpse of the chief. She says, if you mean to touch that body, you must cut your way through me. After the death of Eagle Chief, she is very bold and fight against the white settlers. After getting these words, the white settlers move backwards one by one. She further says, stand back, you whiteskins. You have stolen my father's spirit. Kill him and call him a cattle thief. Go back with your new religion. Give back our land, our country, or herds of cattle, forest, furs, etc. Finally, she shouts at the white settlers to give them back a peaceful life. இப்போ இந்த போயத்தோட தமிழ் சமேஷன் பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு நரேட்டிவ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இதில் ஈகிள் சீஃப்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் க்ரீ கிளானுடைய லீடர். அவரை ஒயிட் செட்டிலர்ஸ் எப்படி சேஸ் பண்ணுறாங்க, அவரை அவங்களால பிடிக்க முடிஞ்சதா, கடைசியில் எப்படி அவங்கள கொள்கிறாங்கங்கிறது தான் இந்த போயமுடைய கான்செப்ட். இந்த போயத்தில் பாலின் நிறைய தீம்ஸை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. காலனைசேஷன், ஐடென்டிட்டி, அவங்களோட கல்ச்சரல் ஐடென்டிட்டியை சர்ச் பண்ணுற மாதிரியும், ஒயிட் செட்டிலர்ஸோடைய டாமினேஷனையும், அந்த க்ரீ கிளான் பீப்புள் எப்படி அவங்களோட ஹோம்லேண்ட் கூட அட்டாச்சாக இருக்காங்கங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு. இந்த போயம் 3 ஸ்டான்ஸா நரேட்டிவ் பேட்டர்ன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாவில் கேட்டில் தீஃப் அவரோட குதிரையில் வேகமாக ஒரு ஹரிக்கேன் மாதிரி போயிட்டுருக்காரு. இந்த ஒயிட் செட்டிலர்ஸும் அவரை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி அவங்களும் வேகமாக போயிட்டுருக்காங்க. ஈகிள் சீஃபை பிடிக்கிறது கஷ்டம்தான். ஃபைனலாக ஒரு வழியாக பிடிச்சிட்டாங்க. ஒயிட் செட்டிலர்ஸ் அவங்களுடைய பவர்ஃபுல் வெப்பனால் ஈகிள் சீஃபை சுட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் த செட்டிலர்ஸ் வந்து ஈகிள் சீஃபை கவர்டு அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாங்க.
ஈகிள் சீஃப் உயிரோடு இருக்கும்போது அவர் முன்னாடி தைரியமாக இவங்களால் பேச முடியாது. அவர் சுட்டதுக்கப்புறம் செட்டிலர்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவரோட லேண்டெல்லாம் ஆக்கியபை பண்ணிக்கலாம், அவங்களோட பீப்புள், அவங்களுடைய ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் வச்சுருக்காங்க. ஈகிள் சீஃப் இறக்கும்போது கூட என்னோடய லாஸ்ட் பிரெத் இருக்கிற வரைக்கும் உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் கொண்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாகுறாரு. அவரை கொண்டதுக்கப்புறம் அவரோடைய பாடியை மியூட்டிலேட் பண்ணி அந்த பிளெயினில், அதாவது அந்த ப்ரையரியில் வுல்ஃப்ஸ்க்காக ஒயிட் செட்டிலர்ஸ் போடலான்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்க. ஒயிட் செட்டிலர்ஸ் ஈகிள் சீஃபை கொண்டதை நினச்சி ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த குரூப்லேருந்து ஒரு விமன் ஈகிள் சீஃபோடைய பாடியை பிளாங்கெட்டால் கவர் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் செட்டிலர்ஸ் முன்னாடி போல்டாக பேசுகிறாங்க. அந்த யங் விமன் ஈகிள் சீஃபோட டாட்டராகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட போல்டு வேர்ட்ஸை கேட்டு அந்த செட்டிலர்ஸ் ஒவ்வொருத்தராக பின்னாடி மூவ் ஆகிறாங்க. அந்த யங் விமனுடைய வேர்ட்ஸ் தான் கன்க்ளூடிங் பார்ட் ஆஃப் த போயம். அந்த யங் விமன் ஒயிட் செட்டிலர்ஸை அந்த லேண்டை விட்டே போயிருங்கன்னும், அவங்க கொண்டு வந்த நியூ ரிலீஜன் எங்களுக்கு புரியல, அதையும் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க, ஆல்ரெடி எங்களுடைய லைஃப்பை நீங்கள் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டீங்க, எங்களை இப்போயாவது நிம்மதியாக பீஸ்ஃபுல்லாக இந்த லேண்டில் வாழ விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி லேமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த ஒயிட் செட்டிலர்ஸால் க்ரீ கிளான் பீப்புள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் இந்த சம்மேஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.